ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thank God for all the children here. കൂട്ടുകാരെ, Dear friends, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടാ ചോദിച്ചേ. and I'm asking the little children who are sitting here. കൂട്ടുകാരൻ ഒരു എന്തോന്ന് വിളി കേൾക്കുക. And when I ask you, call you by friends, you have to reply. കൂട്ടുകാരെ, My friends. നാട്ടിലെ ശരി. ഓക്കെ. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. I praise be to the name of our God. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I thank God for making this opportunity. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില മിനിറ്റ് And some time spent for the children here. ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. And the major amount of time in our life we have to spend for our children. കർത്താവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. And as Pastor said, like after a long time we are doing this type of ministry here. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എഴുതുമാക്കാം. And I'll try to make it as simple as possible. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. And all the children, you have to listen to me. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്യം ആദ്യം വായിക്കും. And I would like to read one verse for them. 139 സങ്കീർത്തനം. Psalms chapter 139. 13, 14, 15, 16. Verse 13, 14, 15, 16. നീയല്ലോ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത്. എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതകരമാകുന്നു. അത് എന്റെ ഉള്ള നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥികൂടം നിനക്ക് മറവായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണെന്നെ കണ്ടു. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. It says that you brought my inner parts into being, you wove me in my mother's womb. I will praise you, for you made me with fear and wonder. Marvelous are your works, and you know me completely. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and intricately put together in the lowest part of the earth. Your eyes saw me unformed, yet in your book all my days were written before any of them came into being. How precious also are your thoughts to me, O God. Praise the Lord. കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും Even though I'm talking to the children here, ഈ വാക്യത്തിൽ and in this verse, ജനിക്കും മുൻപ് തൊട്ട് തന്നെയുള്ള and before even a child was born, അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം വരെ and even the death of a man, തീർന്നില്ല, മരണത്തിനപ്പുറം നിത്യത വരെയുള്ള കാര്യം ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട്. after the death, the eternity, even those things are mentioned in this verse. Praise the Lord. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. And let me tell you a story. കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലയോ? Every one of you like the story. Praise the Lord. കഥ ഇഷ്ടമല്ലയോ? And don't you like a story? കഥയില്ലാത്ത കഥയല്ല, And it is not a story which does not have a story. കഥയുള്ള കഥയാണ്. And this is a real story. ഒരു സ്ഥലത്ത് And in one place, ഒരു മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു. and there was one parents of father and mother, അവർക്ക് ദൈവം മക്കളെ നൽകി. and God gave them children. അതിൽ മൂത്ത കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ And when the elder child was born, ആ സംഭവമാണ് ഒരു കഥ. and this thing what happened is as a story. ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വലുതായി. And the elder child, he was born and he became old. ഏതാണ്ട് 20 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള പ്രായം. And he was 20 years of age. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. You have to listen. ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചോ And about the child's അതിന്റെ birth, അവസ്ഥയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആ കുഞ്ഞിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. and the child doesn't know anything about his birth and all those things. ജനിച്ചു എന്നറിയാം, And he knows that it was born, വളർന്നു എന്നറിയാം. and he knows that he grew. Praise the Lord. എന്നാൽ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ But when the child was just 20 years of age, ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വലുതായി. and that child, he had become grown and he was young, ഒരു യൗവനക്കാരനായി. and he became a youth. ആ യൗവനക്കാരൻ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And this young man is thinking that he will try to capture everything. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം But one day, തന്റെ മാതാവ് രോഗിയായി മാറി. and this young man's mother, she had caught some disease, അത് മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് കൈമാറി. and it just got worse, and she was in a deathbed. ആ അമ്മയും മകനും വലിയ സ്നേഹമാണ്. And mother and child, they both have a very deep love for each other. പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. But this child doesn't obey whatever the mother says.
മനസ്സിലായി? Did you understand? എന്നാൽ അമ്മയെ വലിയ സ്നേഹം. But this a young man loves his mother. പക്ഷെ അമ്മ മരിക്കും എന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ, But when the time came that the mother was about to ആ die, അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആ മകൻ വരിക. and this a young boy is coming to take his mother to the hospital. ഇതുപോലൊരു ചർച്ച ഉണ്ട് അവിടെ. And there's a similar church ആ there. ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററും സഭക്കാരും എല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. And everyone is praying, the church is praying for the mother. പക്ഷെ മരിച്ചു പോകും, But the mother will die രക്ഷപ്പെടില്ല. and she will not escape ഈ death. അവസ്ഥയിലെത്തി. And it was a situation so bad. അമ്മ അന്ന് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മയാണ്. And mother, she was very firm in faith and she was standing for faith. ആ സന്ദർഭത്തിൽ And during that time, പാസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം. and the church pastor came and said like, we'll go to the hospital. മാതാവ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. But this mother said, I don't need to go to hospital, God will heal me. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൻ 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകൻ അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു. And so this at that point of time, this young boy who's just 20 years, he's coming to the home to take her mother to ആ hospital. സമയത്ത് ആ മകൻ ആ വീട്ടിലില്ല. And at that time, the son is not there. എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആ സമയം, And when the time he was coming to take her to hospital, ആ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മകന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. and all the people near the town, they all were standing with this young man. കാരണം അവർക്ക് അത് എന്റെ കൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. And because they were all able to stand with that man. അന്ന് രാത്രി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. And that night, one thing happened. ആ സംഭവം എങ്ങനെയാണ്? That incident is like ഈ this. മകന് രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല. And this boy cannot sleep during the night time. ഉറക്കം കെട്ടുപോയി. And his sleep was lost. രാത്രി ഒരു 12 മണിയായപ്പോൾ And when it was at 12 in ആ the night, മാതാവിന്റെ കിടക്കിക്കരികിലേക്ക് ചെന്നു. and he went near the bed of his ആ mother. സമയത്തും ആ മാതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. And at that time also the mother was crying in her bed. ആ വീട്ടിലെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ കരഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. And all the other brothers and sisters in that house, they were all crying and they just slept. എന്നാൽ ആ മകൻ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. And this young boy started talking to the mother. അമ്മ, രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. Mother, we have to go to hospital tomorrow morning. ഈ സമയം മകനോട് അമ്മ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. And at this time the mother started talking to the boy. എനിക്കൊരു കാര്യം മകനെ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. And mother said, I have one thing which I want to tell ഈ you. മകന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And mother was crying for the deliverance of this young boy. അന്നാണ് ആ അമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ ജനന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയും. And mother at that time was telling about the time when this young boy was born and the things which happened during the time when he was born. ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണ ദിവസം, And when this young boy, when 20 years back, when he was just born, ഒരു മരിച്ച കുഞ്ഞായിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. and this young boy had, when he had born, this child was just lifeless, and that's how he was born. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? And are you all able to understand it? നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. And you might not know what your situation was at that point of time when you were born. എന്നാൽ ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ സമയത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ And മനസ്സിലാക്കാൻ only the കഴിയും. parents know what happened with you when the time you were born. ആ കുഞ്ഞിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. And mother started talking some things to this boy. ഈ മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് And this lifeless child, or this child was born dead. ഡോക്ടേഴ്സ് അത് വിധി എഴുതി അങ്ങനെ വെച്ചു. And doctors wrote that this child is lifeless, and that was ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യാൻ and to bury that child in that place ആ itself. കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് സൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. And even that father signed so that the child may be buried near that place. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. അങ്ങനെ ആ പിതാവ് കണ്ണുനീരോടെ അത് ചെയ്തു. So this father did that in very crying, and he was in tears. ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനെ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കി And all the people who were in the hospital, they put that dead child in a bucket. ഒരു ഡോറിന്റെ മറവിൽ മാറ്റി വെച്ചു. And they just hid that child near a door. എന്നാൽ But ഇത് കളയുവാൻ വേണ്ടി ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഈ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ നോക്കുമ്പോൾ when these sisters came or the nurses came to take this bucket so that they may throw the child. അവര് പറഞ്ഞു, അയ്യോ നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ കളയണമെന്ന്. And they were just saying to themselves that it's such a good boy, such a good looking child, and they have to throw this child. അവര് വളരെ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇതിനെ കളയണമല്ലോ. And so these nurses were very sorrowful, and they said, oh, we have to throw this child. പക്ഷേ അവരത് വീണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ But when they just again looked at this child, very observing, ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നി. and they thought like this child is
trying to breathe. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇക്കിള് വിടുന്നവരെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. And this child was trying to breathe. പെട്ടെന്ന് അവർ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. And so this nurse went to the doctor. ഡോക്ടറെ, കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല. And this nurses told doctor the child is സിസ്റ്റേഴ്സിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. And doctors they got angry on this nurses. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്തോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഒന്ന് വന്ന് നോക്ക്. And nurses still are trying to pursue the doctor and try to call and bring him near the child. ഈ സമയം ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കണ്ണീരോടെ റൂമിൽ കിടക്കുകയാണ്. And at this time the mother who just gave birth to this dead child, she is crying. ആ കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും വളരെ കരച്ചിലോടെയാണ്. And everyone who were a part of this child's family, they were all crying there. ഈ സമയം ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കുന്നു. And at this point of time the doctor comes and sees ഇവര് the child. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാഴ്ച ഈ ഡോക്ടർ അവിടെ വെച്ച് കാണും. And just like these nurses say, doctors even were able to see. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി. Doctors took that child and took him to the room. അവർ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. And after that they started working on the child. പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് ജീവൻ വന്നു. And quickly the life came to the child. Praise the Lord. Praise the Lord. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? And have you all listened to similar story before? അങ്ങനെയുള്ള കഥയിലെ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? And have you ever seen such a person who was a part of the story? Praise the Lord. Praise the Lord. ആ കഥയിലെ മരിച്ച കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ്. And that child who died in the story, that is me who is standing here. ആ 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ And when this pastor, he was 20 years old. മാതാവ് മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നു പറഞ്ഞ ആ സാക്ഷ്യം, And the mother who told this testimony to this young boy in a deathbed. എന്നെ യേശു അപ്പച്ചങ്കിലേക്ക് നടത്തി. And that was the all testimony or the words from my mother which led me to അമ്മരാത്രി Christ. മരിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ മാതാവ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. And the mother who said like she will die that night, she got deliverance that night. ഇന്നും എന്റെ അമ്മ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. Still my mother is living. എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, When your children who are നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, when you become old and grow, നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതലേ ജനിക്കും മുൻപേ കണ്ട ഒരു യേശു അപ്പച്ചനുണ്ട്. and there is one God or Jesus who had seen you even before അല്പം you മുമ്പ് were born. പാസ്റ്ററുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ And just like Pastor Uncle said, സാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്ന ആ ബക്കറ്റിനകത്തു നിന്ന് and in that bucket where there was no hope. ഇന്നെനിക്ക് 47 വയസ്സുണ്ട്. Today I am 47 years. 27 വർഷമായി And it's been 27 years. ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കുവാൻ. And God gave me this chance to spread His gospel. മരിച്ച ബക്കറ്റിൽ മറച്ചു വെച്ച ആ പിണ്ണാകാരത്തെ, And the dead body which was there kept in the bucket. ജീവൻ പകർന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയെങ്കിൽ God gave life to that dead child and brought him till here. ഇതിലെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ And even including the child's ദൈവം എവിടം വരെ എത്തിക്കും. till where will God lead them എന്നെ all? കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, My parents who are listening നിങ്ങൾക്കൊരു to me, പങ്കുണ്ട്. and you also have a role. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പങ്കുണ്ട്. Dear brothers, you have a role in ഇപ്പോൾ this. കാണുന്നതല്ല ഇവർ. And these children are ഇപ്പോൾ not like നിങ്ങൾ this. കാണുന്നതല്ല ഇവർ. And you are not seeing wow, you are കഴിഞ്ഞ they are രാത്രി not like പറഞ്ഞതുപോലെ this, what they are saying. ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽക്കണം. And they are all to become a soldier. ഈ സമയം ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം ഓർപ്പിച്ച് എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്താം. Let me tell you one more small thing and let me end my message. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യോശുവയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ്, And there was a child who was just as of age of Joshua. അവന്റെ പേര് ഐവിൻ എന്നാണ്. And his name is Ivan. അവൻ സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട്. And he is today in Saudi Arabia. ആ കുഞ്ഞ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം And this child along with his parents. യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞാണ്. And he used to travel. പക്ഷെ അവൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. And this Ivan used to always അവന്റെ pray. പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യേശുപ്പച്ചന്റെ അടുക്കൽ പോകണമെന്നാണ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന. And his prayer is always like, I have to go to Jesus, I have to go near Jesus. യേശുപ്പച്ചന്റെ അവിടെ പോകാൻ ഒത്തിരി പേര് തരണമെന്നാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. And he is praying that when I go to Jesus, I need many more people with me. Praise the Lord. അവൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ And this Ivan, when he went to a supermarket, തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം കടന്നുപോയി. and he went along with his father അവിടെ to the വെച്ച് തന്റെ പിതാവ് supermarket. ഒരു ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു. And at that point of time, his father met one person there അദ്ദേഹം in ഒരു the ഹൈന്ദവ supermarket. സഹോദരനാണ്. And this man, the man whom they met, he അദ്ദേഹം was a Hindu. വിശ്വാസിയല്ല. And he was not a believer. അപ്പം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായി. And his father was a friend, became a friend ഈ with that Hindu മോനോട് man. ഭയങ്കര സ്നേഹമായി. And this man used to like this child. അപ്പം ഈ അങ്കിള് പറഞ്ഞു, So this uncle said, മോനെ നാളെ നമുക്ക് കാണാം. and so this uncle told Ivan, hey, we'll meet tomorrow. അപ്പൊ ഐവൻ പറഞ്ഞു, So Ivan said, നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധനയാണ്, and tomorrow we have worship. അങ്കിൾ നാളെ വരണം. And he told the same to uncle, you have to come tomorrow.
Praise the Lord. ഒരു ടോയ് വാങ്ങി തരണമെന്നല്ല ഐവിൻ പറഞ്ഞത്. And he did not say that you have to buy me a chocolate or അങ്കിൾ anything. നാളെ ആരാധനയ്ക്ക് വരണം. And uncle, you have to come tomorrow for worship. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമോ? And listen, you ആ ആഴ്ച ആ സഹോദരൻ ആ ചർച്ചിൽ വന്നു. And that week, this Hindu brother, he came to അന്നത്തെ the church. പാസ്റ്റർ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. And in that Sunday's message, this man got saved. ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെട്ടു. And after a few weeks, this Hindu man, he got baptized. ഇവിടെ ചില കൊച്ചൈവന്മാരും ആമേ കുഞ്ഞു പെങ്ങന്മാരും ഇരിപ്പുണ്ട്. And there are a few Ivans here and few sisters, small sisters sitting here. ഇതിനകത്ത് ആയിരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. God will use them to bring thousands to this. വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവശരണനായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.